مرحبا طلاب السادس جميعا. أبتدي لكم حلقة رقم 64 من برنامجنا شرح اللغة الإنجليزية الصف السادس اعدادي. اليوم ناخذ قطعة يونت 7 lesson 10 صفحة 71 using the library المكتبة using استخدام. عندنا سؤال بداية القطعة احنا راح نحله بالأخير اللي هو يقول read the text and choose the best title. هذا نحله بالأخير حتى بعد قراءة القطعة. نبتدي بالقطعة. When I left school, left غادر ماضي leave. I started ابتدأ working العمل for a bank. I gave people information معلومات about their accounts معناته حساباتهم and cashed checks الشيكات الكاش. I enjoyed استمتع I enjoyed it for a while لفترة من الزمن. But then I decided قررت it was not what I wanted لم تكن ما أردت to do أن أفعل for the rest of my life لبقية حياتي. rest بقية life حياة. I had this idea فكرة that I would quite like a job عمل which involved traveling الذي يكون متعلق بالسفر traveling السفر. However على كل حال I didn't know لم أعرف what sorts of jobs أي أنواع من الأعمال there were or what I needed أحتاجه to study لأدرس. So I started coming to the central library المكتبة المركزية of Baghdad regularly بانتظام to look for يبحث عن information that might ربما help me. I was astonished by the help. astonished معناته منبهر by the help بالمساعدة that is available الممكنة to people like me إلى الناس مثلي. The library has range. library لديها أو فيها range الكثير من of information for people who are looking for يبحث عن the right career. right هنا ما تجي معناته اليمين وإنما تجي معناته مثل ما نقول الصحيح. firstly أولا there is a whole selection whole معناته كامل selection اختيار of books about different careers معناته الكثير من المهن أو الوظائف بس هنا تجي متعلقة بالمعلومات. هنا معناته الكثير من المعلومات عن الوظائف المختلفة تجي. They describe يصف the various jobs مختلف jobs أعمال and also tell you what skills مهارات or qualifications مؤهلات you need to do them. I've been taking يأخذ a different book out each week. It's really interesting ممتع. A lot of the time we only think يفكر بي about the jobs that we often قلنا مثل ما قلنا بالحلقات السابقة ممكن تكونون often أو often ثينها صحيحة. hear about يسمع عنها. But there are so many unusual غير اعتيادي jobs around and with the new technology new jobs are appearing. ومن خلال التكنولوجيا الحديثة هنالك أعمال جديدة تظهر all the time. appearing يظهر. There are also books with advice نصيحة on how to find كيف تجد job vacancies معناته فرص opportunities أيضا فرص عمل and also how to prepare يحضر أو يعد for and get through interviews كيف تحضر نفسك وتعد نفسك على الانترفيوز المقابلات. I've learned تعلمت اللي هي الماضي والpast participle مال learn يصير learned. ممكن نقول learned أيضا بس learned هي اللي شائعة أكثر. A lot about how important body language لغة الجسد
is in an interview في مقابلة. and also how to look business-like وكيف تبدو مناسب للعمل. they explain يشرح how to write a good CV كيف تكتب CV جيد. too أيضا which is really important معناته الذي يكون فعلا مهم. نجي نكمل هسه القطعة. if I need to learn new things or take extra qualifications. extra إضافي qualifications معناته مؤهلات. I can get information about the classes of the library too. they have some school and college catalogs. كتالوجات للمدارس وللكليات. college كلية. and there are computers where I can look for information about evening and summer classes. evening مسائي, summer صيفي. classes صفوف أو دروس تجي هنا معناتها دروس صيفية ومسائية. I hadn't realized لم أدرك realized يدرك there were so many different things different مختلف things أشياء I could study since I want to travel. since هنا تجي ما تجي بمعنى منذ وإنما تجي معناتها لأن مثل because. since I want to travel I'm sure I'll need better language skills. better language skills معناتها مهارات لغة أفضل. better أفضل language لغة و skills مهارات. so I definitely بالتأكيد need to improve يحسن my English and maybe learn another language too. in addition إضافة to information للمعلومات about the classes. the library also has a lot of its own materials. own materials معناتها materials الخاصة بيها. materials تجي المعدات الخاصة بيها وأيضا تجي materials تجي بعدة معاني. ممكن تجي معدات ممكن تجي كتب ممكن تجي معدات فرضا كمبيوترات أو من هذه الأمور. to help me do this it has books in English and also lets you تجعلك أو تسمح لك borrow DVDs. borrow يستعير with language learning and exercises تمارين. they have information about language tests امتحانات اللغة tests امتحانات and practice books وكتب تمارين أو تدريب أيضا تجي to help prepare يحضر for examinations للامتحانات. if you need the qualifications إذا تحتاج المؤهلات qualifications مؤهلات. another important section تجي ممكن تجي بعدة معاني. هنا section تجي معناتها department قسم معناتها of the library is its daily selection اختيارها اليومي of newspapers للصحف and magazines والمجلات. I look through these to find job offers. look through ينظر خلال تجي هنا أو يبحث خلال أيضا. these to find job offers عروض العمل because it's good to know what jobs are available متاح. I also look up interesting job sites يبحث عن أو ينظر إلى interesting ممتع job sites مواقع الوظائف. المواقع هنا المقصود بها على النت on the internet لأن site معناته موقع على النت أغلب الأحيان نستخدم site بالS. the librarians اللي يشتغلون بالمكتبة have told me how to get information about companies. I can find out find out مو يجد يستكشف where they are what they do and how big they are. this will be useful information مفيد when I decide to apply for معناته يقدم على a new job. I'm sure متأكد all this research كل هذا البحث will pay off and that one day
pay off معناته يتوقف. معناته شنو؟ معناته انه راح احصل اللي اريده بسبب التعب اللي انا دا اسويه. One day I will have my dream job. dream job عملي اللي احلم به. And it will all be thanks to the library. نجي هسه على السؤال اللي تركناه بالبداية. يقول read the text and choose the best title. اقرأ التكست القطعة واختار أفضل عنوان. How to pass your exam. كيف تعبر امتحانك. لا هذا ما يتكلم عن الامتحانات. B a new career. وظيفة جديدة أو مهنة جديدة هو هذا الاختيار الصحيح. B C working at a bank. العمل في البنك. لا هو دا يتكلم عن البي، عن العمل الجديد أو المهنة الجديدة دا يبحث عنها. أوكي عندنا نرجع هسه questions and answers. الأسئلة والحلول. الأول why do job seekers. job seekers معناتها الباحثين عن العمل. people who are looking for the right career need to go to the library because the library has a range of information. 2 why does the writer need to improve his English. أو ممكن يجي السؤال بهاي الصيغة why does he want to change his career. change يغير. because he would like a career لأنه يريد. would like معناته want a career with involved traveling. 3 what's there in the library that can help career seekers. ماذا يوجد في المكتبة اللي يساعد الباحثين عن المهن الجديدة أو عن الوظائف. There is a whole section of books about different careers, and also there is the daily newspapers and magazines section which can help people find job offers. نجي على السؤال الرابع. How are the books in the library useful. مفيد for job seekers. أو ممكن يجي what does these books describe. They describe the various jobs, tell you what skills and qualifications you need to do them. There are also books with pieces of advice. pieces of advice معناتها نصائح، لأن advice هي uncountable. من نجمعها نقول pieces of advice مثل كلمة information. On how to find vacancies. vacancies قلنا معناتها فرص عمل مثل opportunities أيضا تعطي نفس المعنى. And how to prepare for and get through interviews. نجي هسه على السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول how is the daily selection of newspapers and magazines in the library useful. They are useful because people can look through them to know what job offers are available. السادس why do new jobs appear all the times. Because of the new technology. السؤال السابع what has the writer learned from the library. He has learned about how important the body language is in an interview, how to look for a business like, and how to write a good CV. السؤال الثامن why was the writer astounded when he visited the library. The writer was astounded by the help that is available to help job seekers. السؤال التاسع how can you get information about the classes in the library if you want to learn new things or take extra qualifications. In the library there are some school and college catalogs, and there are computers where you can look for information about evening and summer classes. نجي هسه على السؤال العاشر. السؤال العاشر إلى 14 عندنا أسئلة true or false. الأول when the writer was working in a bank. عندما كان يشتغل الكاتب في بنك. He gave people information. أعطى الناس معلومات about traveling. عن السفر. false خطأ، لأن كان يعطيهم معلومات عن الشيكات أوكي أو عن الحسابات أيضا. 11 The writer decided to look for. قرر الكاتب أن يبحث عن a new job عمل جديد because he failed in his work. لأن فشل في عمله for the bank للبنك. false هم خطأ.
لأن هو مراد مو فشل في عمله، وإنما راد يغير طبيعة عمله، راد يغير المهنة مالته. 12. The writer has learned تعلم a lot about how body language is important in interviews. صح. 13. The writer found books وجد كتب about different careers عن مهن مختلفة أو أعمال مختلفة، وظائف مختلفة in the library في المكتبة. True. صح. 14. The writer could get information about evening and summer classes from the librarian. False. خطأ. مو من librarian، وإنما من خلينا نقول من اللايبراري نفسها. اكو فرق، مو من اللي يشتغلون بالمكتبة، وإنما من المكتبة نفسها. اوكي، هسه نجي عندنا exercise A. يقول read the text on page 71. اقرأ التكست بصفحة 71 of the student's book من كتاب الطالب. Decide if these statements are true or false. قرر أن هذه الجمل صح أو خطأ. الأولى the writer wants to find a job in his country. false. خطأ، مو ببلده، هو يريد يسافر. 2. of the library في المكتبة the writer can learn how to apply for jobs. ممكن أن يتعلم الكاتب كيف يقدم على الأعمال أو الوظائف. صح. true. The writer can borrow DVDs from the library. ممكن أن يستعير ديفيديات من المكتبة. صح. true. He reads the newspapers. يقرأ صحف of the library في المكتبة to find out يستكشف what is happening in the world. ما الذي يحدث في العالم. false. خطأ، لأن هو يبحث عن وظائف، ما له دخل بالعالم. He has already applied to some companies. أصلا يعني قدم هو لعدة مجلات، عدة شركات. false. خطأ، ما عندنا هذه المعلومات. نجي عندنا B. what do these words mean. ماذا تعني هذه الكلمات in the text. circle the correct answer. طبعا هذه حفظ مرادفات هاي. astounded معناته disappointed أو surprised. معناته surprised. disappointed محبط، surprised متفاجئ منبهر. فالجواب B. أو upset ما نحتاجه. upset أيضا مثل disappointed. upset معناته محبط أيضا. body language لغة الجسد. A. how you sit and move. كيف تجلس وتتحرك، وهو هذا الاختيار. B. how you dress. كيف تلبس. C. how you talk. كيف تتكلم. لا، اللي هو A. كيف تجلس وتتحرك. نجي عندنا السؤال الفرع الثالث. appropriately معناتها بصورة صحيحة أو بصورة مضبوطة. A. in the correct way بصورة صحيحة، الاختيار A. B. at the right time في الوقت المناسب. لا. C. for the right reasons للأسباب الصحيحة. لا، الجواب A. 4. since ممكن تجي منذ، ممكن تجي بسبب. A. from this time منذ هذا الوقت. B. although على الرغم من ذلك. C. because بسبب. احنا بالقطعة قلنا معناتها because بسبب. 5. pay off. A. bring a lot of money جلب الكثير من النقود. لا. B. bring the right results معناته الجلب النتائج المضبوطة، واحنا قلنا هذه معناتها، فالجواب B. C. help me become a librarian مساعدتي على أن أكون عامل في مكتبة. هم لا، خطأ. نجي عندنا آخر exercise C. يقول complete the sentences about the text. أكمل الجمل في التكست. أولا the author الكاتب معناتها writer enjoyed استمتع his job بعمله for a while. however على كل حال it was not the job لم يكن العمل that he wanted to do الذي أراد أن يفعله for the rest of his life لبقية حياته. 2. At the library you can get information. في المكتبة تستطيع أن تحصل على معلومات about looking for a job
عن المعلومات عن البحث عن العمل such as مثل the skills or qualifications. skills قلنا معناتها مهارات، qualifications معناتها مؤهلات. you need التي تحتاجها to do the job لتفعل العمل العمل or how to find vacancies أو كيف تجد فرص عمل. قلنا vacancies أيضا تجيب معنى opportunities. النقطة الثالثة the library has information about language tests. في المكتبة معلومات عن اختبارات اللغة tests امتحانات أو اختبارات. it also has وكذلك فيها practice books كتب تمارين أو كتب تدريب to help you لتساعدك prepare أن تحضر for examinations الامتحانات if you need إذا احتاجت qualifications مؤهلات. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، محاضرتنا لهذا اليوم. أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا عجبتكم أرجو الضغط على زر اشتراك، ممكن تضغطون على الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. إذا عندكم أي سؤال ممكن أن تسألوه بالتعليقات، وإذا عندكم أي انتقاد أرجو أن تكتبوه بالتعليقات. شكرا على المشاهدة. كان معكم الأستاذ حيدر القصير.